womo pia ka no enum ama sesei patabribri ache womo no echire kase na yede to we hyane nso sa na ase bi wo ha Leicester Company Limited wonom na ya toothpaste ne toothbrush womo ne yede bema won ka ho pebro so no na nya no brush ka ho eba sa wo se yade bi e wo ho no afiri ho na eba ne sa na edi ma wonti na yede enhoto Midimafo Herbal Center Dr. Tam da so na nchan ya odi edi amaye wo poku asemayira eho na akodura wo yare yira na oja yaresa edi bafia wo na anwo ana yade ben ka ho na fakoda no na ja wonom wo ebu akwa agogo aban suku no hwe ni mo pe eho nso obenya no na wunya ko Dr. Tam da so ho wo apomudempa na se wo mama ba wo na wo mo wadi firimfinhia nkono ede kro no wo mo nte apo a se tie bia wo da wo na eni nti na human papilloma virus ne vaccines no wo se wutimi ema oba no wo bie eni efre ne HPV for short we ya mekan no wo mbetena se ye health centers ahodo baabia ya yakọ we yin no ebinom kura wo mbekọ sukuu mu na yakọ akọ entitu bafo na wo ngo bi se de be no obebo no ho ban e de free cervical cancer no ho time heba mixture oba part time no Dr. Tafiri Jedro no ewie eto wo mo nka ebia na malaria wo mo edura betimi age wo no wia na wanonom HH ba mixture no e de abo nkomwa no ho ban na etimi akọ e de atia enyarewa promasidofo e kan yen ho se uhu se ye kodwa bia mu na ye nom Twisco energy food drinker na ye wo moa eno na nsemi every Sompa 106.5 FM Accra no ena masantema age atum Sompa headquarters 93.1 ehwe adabra ka ba bia Sompa TV wo no eno achi ayiko 100.9 so fabi ye wia ye kwata kwa Sompa 101.1 takura de ne 103.3 wono ma ewo bono fam nyina efa firi 98.9 bono ahinkro sunwa ya laji bi kwa na abro sanum sabre kro na 101.3 man masasa paso wasaje fo abobo ano eno nso edi atwagu ekwa kopiem Cote d'Ivoire no ho Sompa FM live eno ye YouTube ensemi nyina obenya ena Sompa 106.5 FM Accra eno nso eye Facebook ya na wode wadwen kire afa ho 90.7 Ebutun Kransa 106.1 eno ye Sompa techiman de enwa ena 106.1 krona mankasim kingdom wono nso eto de apeche wo ma wo France abrochi ma mu nyina Macron kuro mu no eya damfo pa radio France na brochi ma mu na henkro Paris ene wo anwumre nsama ye de ba no de abeti bi ne se ye bakọ atifidomantam mu na yakọ akodi nkomo de afiri ho sanse ena no nipa bonfo bi a ekodi ewo ewo mpatam ho no wa chi mu mienu na ba konsem a wo ka no de ebo man Prosi for fire wonom so ewo eyen kran hase no ni titru ede eye weja empatam wono womonsa ka na ne fo mienu bi wonbo ne ya okoye na nwumre ubetim nsem Ghana bambofo na futu akwa ama wo mo se wo mo ho ban ekoba se menteme ho ase atweneti na wo mo ankwa nkokura twire Signals Bureau for no eka say mu amote TikTok ne so ene social media ya ensem wa mu hu ya kura amodi hu adanse no wona eba mo so Edwumayefo nkabom ko ahodo nso na esu jagu aban yi ni chemu ni nyina da efa wakatua ho ensensem ho akatua kro na national service for esu nurse for esu teacher for esu na year for nso usu bi Youth Employment Authority wonom se senya wayerenom na ebo akonhoma nkombebu ada na EPA and afe agencies best 9 so yabamodin akwa akomo Land Cruiser yi bebre any motorbikes one day koyeden National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat no wonom ayire wonom etem mu sebeya galamse ho sensem no wobetimi ede ekon no akọwie nkunimu ene galanse nsemi ebu akwa south mrasha bedwani waka asembi na yede asama yede ba ensem no ahodo bebre ka wenum ho a GPRT fo anso de kakra wo akire ene ye ba business be se panico na haban e de ama wo ye no beti yanka no yemme Obrempong nana kwaku ampoma mene Oheneyere mame ekua yeboa esiama bronya ena afei triple A man ejapia apam dada afe yanshan komonase na ne yede hyase no nya nika nanso
ya ɛda hɔ na anum hɔ ɛne yɛte sɛ abantie bi a wɔno no dodoɔ na afrɛ no soja na ni soja no nyɛ nea odi soja asɔdaafoɔ deɛ ne bia yɛfrɛ no Isaiah ya ukopie mu ɛwɔ atifido mantam a wɔno wɔyɛ security anaasɛ wɔkyeman na n'adwuma a wɔyɛ no ɛna nipa bɔnfoɔ bi bɔ ɔmaden akɔto hyɛ ne so ɛma wɔn kɔgye ne nkwa firi ne nsɛm ya ɛno nam so ɛma polisifoɔ a wɔn pɔtɛm hɔ nyinaa de wɔn ho gu mɔnten so yɛ so bɛhwɛ nipa korɔ na mene wɔ kasa yi ukopie mu ɛwɔ Upper West Regional Police Command no a panimpa a otua wɔn ano ɛyɛ ACP Francis Iribare wɔn ɛna ɛkasa yi wɔkyerɛ sɛ wɔn akyi nipa mmienu yɛ emu mmienu no baako deɛ waka no korɛ saa aberanteɛ no wɔn ani ku no na ɛnyɛ wɔn nko a o revelations a wɔde aka ho no ɛkyɛn kure yi wɔkyerɛ sɛ saa aberanteɛ no a soja ɛka ho a waku nipa maako dunum efiri afimpinu ɛne aduonu baakum ɛde besi afimpinu ɛne aduonu num 4 years pɛntɛm no waku nipa maako dunum na wɔn wa target wɔ target sɛbe mpraduasa wɔn a wɔn adwene mu nna hɔ saa no sɛbe abadanfoɔ wɔn ka ho ɛna wɔkyemanfoɔ wɔn nko a ɛna wɔ target wɔn na waku bi ɛwɔ oti mantam mu hɔ ɛde kɔbɔle bambɔ mfimfin hɔ bandan kwanta ɛwɔ Savannah region hɔ nyinaa wakɔdi awu ni bi wɔ hɔ aba ɛne sɛ ne cap ayɛ ma polisifoɔ akyi no yi na polisifoɔ akyi no na wɔn wa confess yɛ no ACP Francis Iribare wɔn Sompa kaseɛ bɔ nkɔmɔ sei. Now that we have been able to get this individual, I'm very convinced that in due course we'll be able to establish, including the motive, why they were taken, and to where, and for what. We'll be able to establish that. He himself has openly mentioned that I've killed 15 people. Nobody prompted him, and all within the municipality. And he confessed in saying, I used cement blocks in hitting the heads of the victim. By due course, we should be able to establish the motive, and we'll always update the media as and when we are able to get that. We have followed up with him. He has shown us at February, at Dovo, at here, at Tupaso, at this. And all these locations have been locations that we ourselves as police had launched investigation into those incidents in those areas. So that is reconciled, and there is no doubt about that from him. We have told you it's not a one-day stop thing. Criminality, usually, criminals will want to persist in different ways. So the intelligence-led operations and initiatives continue. Abusia, where ACP Francis Iribare wano ɛna yɛ Upper West Regional Police Commander ɛna wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛde kyerɛ Sompa kaseɛ no. Yɛtoa so na yɛwura mu ɛwɔ apolisifoɔ akakye na airport division yɛ a wɔnom so apolisifoɔ afa yɛ wɔhwɛ domestic violence and victim support unit wɔ dɔs ne wɔnom ayɛ adwuma so papaapa na wɔnom ɛsa de afutuo akɔ ɛde amatemamfoɔ nya ne titiriw wɔnom ayɛ na wɔn dwuma nti wɔn kyɛ da ani adagye ɛne brɛ ɛmfama wɔn mama tan no wɔgyigya wɔn man tɔtɔfewa ɛne wɔnom asɛbie sɔn wɔadwen ho atekyema no wɔn yare ne nyina no ɛde ahyɛ nkɔfoɔ nsa no wɔkyerɛ sɛ wɔnom anya ahwɛye na ne nsɛm nyina eto dwa wabra superintendent Juliana Obeng ya wɔno ɛna wɔne amansa edi nkita ho ɛde ma dɔso ekuo no ɛna wɔde nsɛm eto dwa kyerɛ sɛ na nsɛn yada ɛna maame bi a wɔno wawo entafoɔ mɛma mienu ɛna wɔkyerɛ sɛ ne business a wɔyɛ ntino wɔn hyɛ da ni adagye ababaawa wɔnya mfinhyia aduanan ɛnam so ama wɔkɔpa ababaawa bi efrɛ ne sɛ Francis Kaboache yɛ wɔnya mfinhyia na aduasa wɔyɛ ɛyɛ student nurse ɛwɔ Konongo afe krampo so no baako ka ho no so yɛfrɛ ne Harriet Ansa wɔno so anya mfinhyia na aduasa baako 31 ya wɔ frigi ase ka wɔ timantam mu sɛ wɔn mienu ɛnka wɔn timpa mo sɛ bɛyɛ ne mantafoɔ mienu yi wɔbɛtimi ama wɔani akɔ wɔn ho na wɔhwɛ ne yie ɛde ama no wɔabla wɔkɔ n'adwuma so na no ɛna maame no ɛkɔyɛ complain ɛde kyerɛ dɔsofoɔ ne sasa nansan wɔn hu ne ma ne yie ɛwɔ hɔ ase wɔn ani so ebiri wɔn mu ɛwɔ hɔ ase wɔnom so no wɔn ban no asesa kakra na no na wɔn te ase nti wɔde kɔda polisifoɔ sɛ wɔn frɛ mabaawa mienu wɔ sei na wɔn misa wɔnom nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ ne ma no ɛhwɛ ne mu na no ɛna superintendent Juliana Obeng ɛtoa ne nsɛm so akyerɛ sɛ wɔn frɛ mabaawa mienu yi ampania pa baako no agye to mu deɛ ofrigi ase kan yɛ frɛ no Harriet Ansa no
sa ene na down for Francisca Boache ya wono so free konongo no wono wosua ne nyina ne sɛ o makoto sleeping tablet ɛna wono de agu won nti wo pom ne ama ya no mo de agu nkola ne mokam na nkwada na no mo wie de na na de wono bɛda sa na o manya kwan ye de wo mo ɛyɛ no ɛnam so nti no so pretend Juliana Obeng wakasa asɛm sɛ wono mo de wo makoto akache ya wo boabo ho de makɔ wie mu court na futu a ɛsafata no so no wo jemu edimatememufo say. The Airport Divisional Doctor here in Accra has arrested 2 nannies, Francisca Boache, who is 30 years, and a student nurse from Konongo in the Ashanti region, and Harriet Ansa, 31 years, from Jasikan in the Oti region. These persons have been arrested for allegedly administering sleep-inducing drugs to their employees, 2-year-old twins, who are boys here at East Legon, Accra. The businesswoman, a 40-year-old who is a complainant, reported to the police that she had observed unusual drowsiness and behavioral changes in her 2 sons during the month of September 2025. Now, subsequent inquiries revealed that the nannies had been administering a medication suspected to be used in their daily milk for the past 7 to 8 months. And they do this without the consent of the employer, that is the complainant. Awusiani power kasa ye so pretend Juliana Obeng wono na dove suko ye no ewo Accra Hase no police akache no wakasa edema wonom ne na etie ye eno na man bambo badwaku no nso kasa chese enema bi ikoso kama ye se ene obetia ye se menteme ho ase bi asore ebesode no sanka ye betena se kane ye kasa akokọ ne se kan monkro na tachirema ne se wono moko da na nso woma na siesie woma asem no ya to sa abebu na to atwene ye ni ogyamom na ye kwa kodi nsamone ensamone no ne na asefem kura ne se abambofo ba ye hu se womo no service with integrity for ana do before complain for de ebewompo se mabunu ana timamufo no edu ba bia na abofo na eno na yewura Muntaka Mubarak Mohammed Triple M soafo a wo hwe afisem so na wahia national security mpanimfo no wakasa akere won se enche bia sampa ekowie benteme ho ase no na etu akokasa ama ka bamboni ewie ya enye ho nkwa gwintiri nso ebisi saa custom ni ewie ne age ne nkwa de afiri ne nsem enti wotena ase na moya enya hwe ye no yedwumadie no law enforcement enti mo pese mranya adwuma woni baba ho so no enya hwe na wabanoma na wase wo chesusuro na yewura Muntaka kasa asem na oche se nya ba ne saa wo mo emfa ni odene ne ahoden so enti mentwi mfa so ansa na wo mo wie kura de mra na ba ye adwuma enti sa Ghana mamra no a ye dibu ma efre ne rule of law no timamufo bi de twitwi fom. For emphasis, just what the security coordinator says. I just issued a statement before I left. We are not anymore going to tolerate communities that attack our security personnel and our security facilities. We will no longer tolerate that. And I send this signal to all perpetrators who think, because of our democracy and our resolve to get our security agencies to do the right thing, to take them for granted. Just last week, as we speak, we have more than 4 of our security agencies who are lying in the hospitals between life and death, simply because they've gone out to protect life and order. We are no longer going to do that. We will let the force of their forces come to bear on any community that think that they will attack our men and women and go stuff with. That will no longer be tolerated. Eno asoafo a wo hwe afisam so na wono anso aso asem ra shebedwane yewura Muntaka Mohammed Mubarak Triple M ne kasa ye ni wo se abambofo no nso ye ne wo mo de mra hye wonsam na wodi timamufo mpabro no saafo nso enya de a wo megia ma wafo wo ho adie na yamfia ne nkyeremu ewo ensamfu from Director General edema National Signals Bureau Dr. George Ataboaten ne office ho na nakane yewura adubu ahen ne wote ye asese woni ho bio wo mo na kasa yi wo mo kire se ye wa manfo bi ho mo TikTok ne so me kire TikTok ho Facebook NFA X ekwa kwasi Instagram na manfo ogu ho na asem bi a etwa mu asem no wonim asem ne ho maache no ma ne de ani awo
asam no wonim ho hwe enso se ne obeka no ayesense ntwerefo binom wobi akoya ne story wo baabi no ono akofa ne din ahyase se ono a enso busa no a bonsu ototo papa so saafo no nyina no National Signals Bureau fo se montwa om no omoba wo mu se mo ne nam talk no so social media na mo to information bi gu ho a munim ho maache asam no kura ho a enya no kure eye bosirem ka na wono a no abɔ ne sirem na wo ka saafo no nyina no wo beba mo so Dr. George Atabuaten wone so mpaka se enkomo no say na koye. I must also say that those who hide behind TikTok and Facebook to spread misinformation and disinformation, to incite violence, to cause anarchy and chaos, we will come after you no matter where you are. Initially, it used to take us 24 hours. Now it's coming down to 12 hours. No matter where you are, we'll find you. Our record speaks for itself. Through coordinated international efforts, our offices rescued 2 Ghanaian women who were kidnapped in Nigeria. Here at home, our surveillance and intelligence teams successfully dismantled and arrested members of a cyber fraud syndicate in Wa, Wenchi, and Techiman that had duped a prominent chief more than 1 million cedis. These are not just operations, they are real stories of life saved, justice served, and trust restored. Abusia, where brekum this year? Dr. George Atabuaten, what is some way to Jabra? Now one more pa New Signals Bureau one more facility ba kwa woko fodia no more pa hontoma another year and what the same way to ja now Serge Media Nasiano na National Security Coordinator COP Osman Abdulrazak no one so ho and was say we anya TikTok ho nko and anya central for amanfo story edum din hyase nko a na emom one more the CCTV cameras best empim do 10,000 one more the abobo Johnson ni tokuro bia mu se ne be ya abonefosem. The NSB has growing network of cell towers across the country and has installed over 10,000 CCTV cameras nationwide, and we intend to expand this. We intend to expand this surveillance and deter crime. I am pleased to announce that the Eastern region will be a core part of this future expansion of the critical infrastructure. The data and capabilities generated by this asset in the Eastern region will be analyzed right here in this very facility, making Koforidia a key node in our national security network. Abusia, where COP Osman Abdulrazak, National Security Coordinator. Now, Jumadi na never a poor mantamunti, a poor mantamuswa for Mama Rita, Akosia Awate. Now I was here, and was it, 10,000. Oh, any of my idea, and check. A poor mantamus send a panica, one by one dear. Now we are airway, one dear Cassia Pan and the Eddie Chino. Illegal mining, Gadam say, woman Fabian Cohonina, a young ground Fabian, Namwa Empire. The nature of the region makes it prone to insecurity and threats. The incessant illegal mining activities with its attendants, environmental degradation and armed robbery, illicit use of drugs continued to threaten the region's security. It is in line with that we acknowledge the significance of this office and will commit to the needed resources to ensure its effectiveness to the region. As a chairperson of RESEC, I wish to reassure you of our support and continued collaboration in the maintenance of public safety, peace and security in the region. It is my hope that the Mame Rita Akosia Awate wano ye poemanta muswafo nene ene yetiye. Ye kase ya no aban no niti ya chese etua ne kwaso no echa ya ehye no eja egumo no nyasem ketewa da ne nyina da ene se adwumaku ahodo na sa apedie enkabom ko ahodo no labor union so no wonom ekire se adwuma ni wo hoi no wo se efata na ketua na wo hwe afi we se yesi mu aban eba ye ya sane nema esi ko no enema mu ayede na so ketua dada ya woje se fia bi te se wo singlet anasa no ma banum no eno ada eno okurakuram ne nyina mu no Ghana nema bi wo ho a ya totom so wa ketua ho nsam de eda so etim baby etim no ena wonom eka kira ban ne se okropon ne dom ye ne a eye November bo so me edi yedim ya no eya de a Ghana ha se no yakọ mbabo sika no ahodo ne nyina na foto sanfo beginam no hyebedwam na 2026 budget no watimi edi atodwa na so no wo ka kira ne se wonhwe na wonfa entomo emna wakatue ne mania wanya kura no best 10% de wonfa entom na
asemi enye natefoɔ mpanyimfoɔ nkwa na ɛkasa wɔhwɛ apɛdeɛ enwumakuo nkabobkuo ahodoɔ ebi te sɛ Ghana Medical Association ɛna afei so National Association of Graduate Teachers Nagratia wɔnom so aka asɛm kro ya yenkɔnkɔtie Reverend Isaac Owusu NAT President nsɛm a wɔkaayɛ ɛfa yenom ho. We know that next year's budget, all things being equal, will be read in November. So there is a need for us to finish the negotiation of the new collective agreement so that the finance minister can factor such agreement into the budget. So our demands are very legitimate. This year's base pay, which was 10%, His Excellency for the first time at least appeared before organized labor and pleaded that looking at the situation that we find ourselves in, at least we are Ghanaian, even though we have not started the negotiation, but 10%, let's see what happens when we get to the table. Eneya etwegu ye eye Reverend Isaac Owusu no ene NAT President ewo my Ghana mu. Na yewra Owusu kasa wiye no Youth Employment Authority wono nso ye apa wa kire kasa na kasa wo mo kasa ne su a wo mo su nyina ne se beya na ewo honi ebinim kura da contract so mfie mienu kosi mfie nwotwe na nso na adwuma wo mo ye nyina no ka preto krudem wono mo nsankan na no ana yansa ntrofo wa santimantamu kwa me yuredu ene ne dom wo mo enya adaje bra ensa ntrofo nhye mudie bia convener won na da no wo saye wakoto efre no wo chase no kwasem ni sanya wo mayire no mokura na edi wo mo akagina mu anka sabre yate wonka. Some of us choose to go menial work, official work. Some of us go for construction works, and others are riding Okada to survive. We have been largely dependent on our wives. Those of us who wives are having works, we've been largely dependent on them. Others who have some colleagues that we call on them. But you can imagine the pains we are going through. It hasn't been easy at all. But that's how we've been surviving. We've been surviving under the benevolence of our friends and our family members. That's how we've been surviving. It's nationwide. We were sanctioned by our members to have this, as I indicated, and we've used internal structures. Honestly, we are people of law. We wouldn't want to drag the agency name into disrepute. So we've used internal mechanisms. Several letters we wrote to the chief imam to intervene on our behalf. We've written to Menshia, to the parliamentary caucus. We've written to the sector minister. It has all fallen on deaf ears. We really understand how corporate governance works. So we wouldn't want to drag the name of our agency into any sort of disrepute. So we've really used internal mechanism, writing it ourselves, writing it through our legal representatives, but the CEO has decided not to listen to us, and that's the reason why we've resorted to this. Convener, ya wono ene friends and trofo nhye mu osaye wakoto ene kasa ye ni woche say December boso many day na edi kan eba besi sabre dodo na wo munyanya hwe ewom se owura Malek akase wo munya akomatoye mu ekatua ne beba na nso aboso ba ene ma ejapaye ene nti wo mo ka e de afa sompa so ama mampani ate na akoye sikasemi de yanko na yemfa ye ne nkyeremu ewo galamse ene ho nkomomu sanse ne nyina ye sika na enum ho ena aban efresi yeso se organa ha nyina so amamra no no mo nchitu man ewo abankasiem state bank to ho a no mo do so papa na wone ko ye no na nka amanfo se won declare state of emergency na nso aban ye se ansa no obe declare state of emergency no je se woji ahunfutu e free national security for enchen ansa eno kwa ba ye wasan kra task EPA fo ene wonu maka bie wo musi wo mo hwese be ya won betimi ama ye nsuo no mu ate kama na afi nine months fo nso nya wo madwuma na wonu mu a edi nyambransem e wo man Ghana mu se ye nsuo ano won tu won so sa eno na mpani aya nhyehyeye ama EPA fo ena afi agencies ahodo bebre na enye EPA nko a Forestry Commission ka ho Minerals Commission, Water Resource Commission, ena afi Ghana Geological Survey Authority wonu mu nyina aka ho no bi no empanifo akomo Land Cruiser V8 akase no maako aduonu 924 omofa nkoko illegal mining afei enya no nko a motorbikes afidie tetafoi maako ahanu ni aduonum 250 eno na so omudu ba bi na Land Cruiser ne ntimi nko a wo mu sisi na afom te afidie tetafo no so na ne omde namunua so se ya na wo de taa won na wo mu ayade pa na dwumadie ya wo de ko ye nyina no na waswafo a wono na hwensa ase na fuma gudie nsam so nyamfo Emmanuel ama Kofeboa wono na di anim tentiman ya wo hwe ya de ma sampanifo nyina na ne nyina mu no pani kwantrefo a oda Environmental Protection Agency EPA no aya professor Nana Brown Kluchi
wono na gina saa agencies ahodo nyina na mu eno oje saa niyema yi na oje wiye no da se bi mra bio wode to so. So our mission is to find more logistics than what we see today. Today we have 24 Land Cruiser troopers and then 250 motorbikes to start with the fight. We already have some logistics in the system. This is an additional logistic to support the fight. We hope to secure more for the same mission that we are in. We know that this is a serious fight. Every Ghanaian is concerned about. So this is some of our efforts showing the commitment that we have on the fight. We can't do without the vehicles and the motorbike. So these logistics are to support our efforts. Abusia eni ayeti ye aya professor Nanama Brown Kluche wano ye pani kwanchirafo a wada Environmental Protection Agency EPA ano enu wakasa ye na galamse hu sensam ye no akoye wo hantankra ye sesa magana komo every bresantin empanyufo ahodo ye a wo mabanyina da ekonyina da ye wafam de se be ye akwati kwan a enipa no binom efa so etu efobagudie na enwie che no ha ahodo ene abenedie ena wode eba besue adehye so no ye Rajon Draman Mahama ban ba ye wano so edin sia kamtam awe eye abo nyinam so anum so aguso senfa wondin de besie bia no wo behwe na na fam de bia da obetimi aye no ne tumi mu no waye ede abragalamse no ase enam so ema ye kase ya National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat no wapa ho entoma na ena ukopie mu ewo Western Region ase atoye mantemu a wonum de no ho ntoma pa ekoso no ena enam so ama wo chese River Ankobra na se eye nsu Ankobra wonum enkohwe na wonum emmo ho ban ene enkofo ahodo ya wonum soso abiebie site ahodo edi gala no ho no watimi eto wonum esosa enam sa yoso ama wo chese Nzema East Blue Water Gas no wonum ene to kese ama brofo kwansi ni se 9.8 kilometers no ya enu nyina enam ensuo na no wonum behwe ekurobiti se dwura ehiem enyina se ena afenso Nzema East kroponi mo no eho ena se dwumadie wese no ekoso enam sa yoso ama wonum so enei wasi wonbo asa wonhwene so echese edwuma ya aban no ede ahye wonsa no wo behwe no wadi ni pefe wankoye se na no de ni bi nkofo bi ede wo mkoye ene ensama etete ya wakwa no no akwaje ne de godo a na wade de ahye ne to ene amebo ban krampos esa de amam wo abra wo man no ede adwuma ahye wonum sa enam sa yoso mo mo kyerese kusibodom wo sana me so mesa enyo ba kofo na nanane abrewa wonso mo hwe no woni nipa eduakroje mframa ebuye nyina da yenhwe emwasebe ya sedwumadie wo ya aban no ede asi nani so no ebetimi awie mu de na nkakra wo ye ne ene fena ahodo ya wo my Ghana yanhwe ya eni chebi no ebeba beso ye so no ye betimi aya dom na yetimi aboye ho ban sanse bambo atrema wo no empanyin se eyesene ayaresa bokitima ene nokure na eno ne nam so ama abu akwasa atomra se bedwani nso watworo kratade afiri na boboa no ewo Parliament House ewo sui wode abase wedie enimonimu ya ye moso mama nsante na numu asemu a watworo de atokrata so no wo se wondie so a wo su nyina no wo su edema ye birimu nsuo yi na birimu nsuo na wo su ma ne sesese adana teche adana fro galamse nti na we nyina nso no emfa ho ne de mpanimfo ani abre ebinom de ante se dogobi enu abe na no wo cha se wo hwe achenkwana na nka onu mburemu pa chebi ene na afa ene ho nyina aya ateche enam so ama Ghana Water wonum nso ankaja won dada ebire no so ama afoforo anya bi afa asase drobe mu ama wo manya anom no ene ni nyina wo mo de wadwuma no akwakogu baabi ni nyina galamse ho enti won de eka pre anya premfa se we no wankasa oti ho a ye yiwu yibone wutina ense akuyabati enso woni baba ho so ne ye yiwu akuyabati style ne se ho ntina wo kasa asemi se we no eye bonefo sam kase pa ekoso ye wo sempanifo ti wo mani na wo hwe ne yie ye bambo nso no sabio ede ato nsane ani uyi anato nchan ya somdwe de akura de agonkokofrede eno nso ekokoda enubone ne ho dwadie sesei agentre ha ewo manyimu ne nyina no wonfa nhye baabia galamse no a enne se ho se krone oto da so eye adwuma robia galamse no eka ho pa na oyi we nyina ato nchen a wo se yenua ne yedie yemfu ahodo nyina so adane poison enne ukote nkontomire kura mercury wom lede ka ho ye no nso no enye manipadua no ne se ho nti we de wo ka se wo mo eba mremu a waben judiciary
mrem eno achi posi sadom no abambofo ne sra dom nyina nso emfa ho nhwem sada ena environmental protection agencies wonom nso emfa ho nhwem so ntwerefo mamonte na monkoso a mohoma entete se de beye na empanimfo betwa ba ahwe ano ente sa ye da ache ena ye de di agro ne santi ye toa so se beye a yemfa ye da ache no eni agro na GPRTU for wonom na ye ka se wo mo si anopa no mpo eni fiti nura na mpo di besi anopa yi no na wo mo de nkratasie bi de abeto montene so ya won kire se anhwe yi a wonom aba betutu asentuade mu na Ghana fo bebre kasa ho ama wian mpo pramto bre kase no so no ye bo so saa edemawo na womo nante sie nyina ne womo kasa sie nyina ne se hwe se ne petrol eni diesel ena afen from eja gas no ne buo ne pa kwaye no anokora se ne buo ne kwa na ekosoro anu nti aban no wonya bibi mfa ho na anu na womo sa de nkrata afoforo de aba bio enu womo che se oh de bi ansania Ghana fo no anhyadante ne womo de ba ye ne edi kan ase no na emo ne womo so womo kire se aban ne nhwe na wonya bibi mfa ho na wono mo GPRTU fo no any other transport operators na Ghana ha no womo nye womo adwen se womo peso womo toto asentuade mu ene saa no ho no womo peso womo kire se anka se ne yegina yi enyina ha ya nkosi mposi ebedi bronya bewie no womo fa Ghana fo nyina se krakase ya womo de Ghana fo se bronya de nanso wono mo se ne petrol ne bo na ekọ na diesel ne nso bo na ekọ no a ekamia ye se asania aban ne mpese o ma Ghana fo nya krakase e dey free wo mo droba fo ho ne se ahonti yanko ahoma no so na ye ne Yera Samuel Amoa ye ho no ye deputy national PR e de ma GPRT fo yanko busa ne sa so e dey na asania kwan bi so no wo mo tutu anoma ho e dey abekira Ghana fo mo ne din emfa nkire wo mi brasa no teme nka Sompa 106.5 hot bite sunie me mo akwa ba o mo na Sompa FM na free suro bete bayira homa mu a eviti nura de besi nne enkratasie mienu ana mo de aba ba akomosi mo betum ba akomosi mo nyantum adan obi ama mo ti bi emu api e wa akire ntina mo se mo nyantum bi emu na na that's a performance in show the work for you. Yes, and you are cut every come back on internet. Na kata ba no. Butaya ne ta kata ne china ne se. Any abani in the hudi extra abani se. Onche na fango bono. As is only so mumaya kakra. Ide a chenka for no. Ide si asabi yesi. And they say the woman said, "Sabe, ni mamu ayede." Ye school. Can say our 4 years 50 people today. They are approaching the end of the year. Christmas pressure go eba memu force. It's a kobane say yensu eba bon tell say abetwa into abuma. The akase pa na betu memu force. And the yanka sanso yetwa into abuma akwa bitia yanka no nenam so ayede sa nkoboyi eba bonten se ye fra ban no na wahye na wetini eso fanwo buodum na empedi mu ankosoro abra kate eba bonten mutai ti ayede ye sa krata na mutai sa kakra ema communication na kwa ekse bia ye bonten ni se ye pese ye to e cash jabum and I'm sorry I am sisi awodo ba ayo me opa na pina kuma da kan say pise senkafo ba be part into abum ne sa no so ma asenkafo li bi sunya adwin bi se ino yansu yankikan ho foto asentu abum ni ade na no ne famba bonten se ba be chiremu a threat memu for se enye ntrani bi ne yebo man na se ntrani bi ne yebo memu for se pese to asentu abum emu bukaya actually say best na by me so mi anu mo by de ndi kanka no wo she this year ni na no ye nto asentu abum dey cry ye so admit me for here to set a record at the whole of the year no there has never been any increase I know smith ma boa ma eniama etini stable ye tie Sompa ni kata e ma bontin the second one na ye de be chire eniama mu e chire ti me for ni asenka for say obi am pepere no enkodi ebu official bia na omu nyina enya abotre
the Empire Niama and Kosoni, near Chaffee, Munina, young Cotroshin Chabosu. Brasame say obi apepre ne ho akwa tum so ano de enra what ese ye be tum ntini wa tum a sanse ja wo fa asefo ne nuanu mu wo mo adwuma bia wo mo ya no jesu wo mo ante se communicate bia ba no wo ma tum ne mom se ba se ye nte so na ano de ya moti su ya no na da atwade bo we no so obi apepre ne ho akwa tum saa ana se nipa wa tum wo se wono de wo na nte so bia wu a saafo no ye no mo ye passenger fo no den ye betimi aye. Oh, I'm saying, I mean, you can say the Carter Kamba Bontin will be uncle to us into a boom. As a Koban say, going for the Edicata by a church and Kafun as a movie and to us into a boom. Nasa would be effectively to us into a boom and you can cry no GPRQ, your branches all over the country. Station quite the Fusen and so at Tosono, Modern report, I'm a station official. Now you miss up of being here. Koban such a station officials no mo yes so Fabri oko e kan say abe for times so aye na ene na so bibiri ya so clear tempana no national etime taking the cost station kwa omudi se adwuma no e ba ko ha drink so say o say Fabri your freedom of association and in time ku na that bibiri and e bimu kran so mo nka ku bia kran so se ba na sa na ku akwa kra into the passenger. Now, Fuka, Nico, and I'm the American media, and the ocean, Jaunia puts into a Kwanwa, or the Wasama, no passion on the attribute. Brasame, ne kura munu, we no a GPRT unkwa, and the fitting ra edibesi nenkomwe, a farm home. Ana we ni GRTCC coordinating council ni nyina no ne ahyentuafo no a friend say adrobafo ankabom ko ni nyina no na makabom e de sa communicate e de aba fitin ra ene nnadie ya anu ye fofura sa ba ya na we de ye mfa ne say GPRTU fo nkwan nkomo ene ya boyi sa communicate with GPRTU chain na so where GPRTU undisputed the largest transport council protest yawo omanmu and typhoon na fiu na period it most the time decisions we are able to take in quite fast so I am typhoon so kasa umunyina betime bi enhyehyɛ so it's after about this very community Sompa FM Alhaji Ibrahim Abbas Moro and me and Kasanso being the deputy PRO Mensa SRC. Yo, Penny, me and Nasi, Branunti, Nayan Fire and Commonsi and Penisa Sampa, Etia, Yenimsa, Ghana for near Tiafo, Yina, Tenia Woking, that should be for Roberta, Yabasabua catch it. Why? Right. Ebusia Penny and Ebon come Samola Moa no. Kasama for Abedi Edema GPRTU and watch say one more to us into a dear say name one more catch that by say a buono crown went to mint so a 200 that went to be free swa. One more born in a baby and I gonna for Yakrakasi and free drop for her. Ebusia area so we no bofo ne de ne nam ehwo apaso na wo hwe Ghana ha se no mu asem ba akoye ne ya ye kasa no akoye tweapia ya ehya amanfo ano anopa awia ne anwumre nyina da ne de som etua wono ano ya wonom awie no a ene Ghana Armed Forces ene wonom recruitment ye ne wo che se wa bie kwan mu ede ato no na debate dodo na no ena ekoso esanse won hyehyeye mu no enipa wo se wono enya akwanya se obetimi apply for wonom so adwumakuo no so Remono, and say wouldn't enfie ne kura na bese mfinhie du nwotwe ekopim se aduonu enkona na wabro 29 years ya wo 30 years kura wuntimi enwremo ewo asrafo wonom so adwuma ne mu bi na no na amafo ekasa se asagana ya ede ye ho abro esanse akwanya ebetimi aboa ama mebro dodo na adwuma ho akwa atwede ama wonom no enya kwan akwa ye adwuma no asa ye bo wonom abro ebie mu kurampo na ho fama nka wonom binya no mu dia so mama Ghana amietimi ye ne bamba ho nsem no eno so ayesai atwena san enam sai yo so amasoafo ya wono hwenkita hodie so abefo kwan ye faso dididwuma eden sesemo ba ye Samuel na tejo dingo prampram rahye bedwani no wodna no atomo bi sese ne ne masi kɔ no wono de ne susuye mo no kɔ besre se wonom entimi empagya mfie ne mo se ne wodi 29 years na bura untimi nwura mo no wasenka kɔ be se 35 years ekosi 40 years kurampo na wasenka beboa ane esanse nipa dodo
dodo na no wo sipi esita adwimu na afenso wo honam dua ne mu na wo musa wabro mfinhia aduasa de na so no se ya ma wonom akwanya ebetimi abase wo betimi abo homoden na waye adwuma ne pepepe so ene na kwan so ne nsem wese nyina wode kwoto dwa ewo ne X kane Twitter ne so na enam so nte no ama panyipa bi ya wo no so no wode wani ekiremu ewo Saudi abato empesua so waye mrahye ya dom kese yes awo mrahye bedwam no wono jeje takra wo jemedema wono mekire majority chief whip wono na ekasa yewra Roxanne Nelson Dafiamapo chesa asem no a yewra communication minister ekano Sam Nate George ekano ya asem no kore wose ebie kwamasa sa wo hwe ono na NDC amamuo ya aba ben so krampo na emaburu dodo na wo mo chesa supporters no wono pa adwuma ye adwuma so na wo ya yese woni be se 29 years anasa wabora wuntimi nko se we no wo fo yewra Sam George de no so na wo hwe nkronkro bi anasa mama bi ebi ti se Benin, Cote d'Ivoire, Togo, Nigeria and na fe so krampo in United States of America enipa be se wo mabro aduasa nyina na yetimi fa mo asra adwumanim adenti na Ghana nko ade ye tete kwa asem and na de mpanyimfo bottle wadadada no eno a ene enam so ye kase so no eni biaba ebresisa no asesa ho ebunimu anu abunimu gyen na de akwane ko bi krasi afra ne tilapia adenti na Ghana amfo so makwan ema wono ma wadin free eye mfinhia aduasa ekosi bese mfinhia aduanan no wonom so ntimi enhyemu bi wei ene ensam ahodo a yewra communication minister yewra Sam George wode atodwa yewra Dafiamapo wono so ye South Dem rahye bedwane a wosai majority chief whip wode to se empanyimfo hwe na ensesemu emra se be ya Ghana ye betimi akoye ne bambo ho nsem no so no ebetimi asipi na asita ene na ehia pa sa opeso osua tenten ya yemfa ho nto abotia na mom o he telephone mask de wa no na do ho atoto no ene se wani abere ya wonya asra do no mu abewura na nso mfie na biti unyina no yere ho ko osuku ukɔwie na edu se wo beso man no national service a se tie bia soja no obenya bia kɔ de nti America we ni se mampeni John Dramani Mahama His Excellency Sremu se jata ne maya to so mieni wode nhyehyɛ bia ba se wono ma ebewie suapɔn ahodo a wo mo kɔ akɔsom man national service no ansa na abɛkɔ akɔsom se tie bia entete pasu ni nti ombekɔ sra ntete kakra na eno na pani kwankyerefo abedi akire a wono ne da National Service Authority ano NSA nsa waka bi na wose sansa we a eka sa asemi no eya adehiade pa wo se wo bibia ma nani kɔ ho de nti a wo ka sa ne se enya duru ho a wo mo de ntete be ma wono mo a awie sanka wo kɔ akɔsom man no na adoma ma entete pasu na wura won na wo motimi aba be som man no asom no yie na emu a wo kasa no wo be kyese o fasra adom no a sade wo mo bobɔ bomfie ya ye kyerɛ sɛ udi buru a wontimi nkoi no wo manfa kura wo hwɛ wo makache ho a empem na nso sesei national service empem dudie saafo no be sɛ enafu amako na wotwe nsia wo mbekɔ akɔgye ntete wo kɔ a wonkura fon sade be na ntete pasu no ebewura wo na wo mo firi ho firi na wo mo ba besom man ya sɛ tie bia Sompa and an Krabata 106.5 and on Besom. Okay, so the president's vision is to bring us back to the patriotic days, the days where primary schools will be playing anthem and people even going to the farm will stop the Ghana national anthem to be played before they continue. He wants us to go back to that sense of nationalism and patriotism. And the best institution that can help our youth instill discipline in them is the military. We're not just taking them through military orientation, we are also training them in disaster preparedness and management capabilities. So we are training as part of their national service. So this is not outside the national service. The national service is mandatory for 12 months. So 6 weeks within the mandatory 12 months, you'll be taken to the military orientation program. It includes physicals, but not up to the military training level. It also includes weapon handling. It includes classroom sessions, everything that military does, just to equip you to make sure you are able to also go through. Like you get a competitive edge so that at least this first 10,000
10,000 at the piloting stage. But the military facilities, training facilities can do 5,000 at a go. Initially, we wanted to use some of the campuses, but per the structure and then the models of training, the other school facilities will just become like a deja vu for the personnel. It's like they are leaving school and they are back to school, so they may not have the in 6 weeks. We keep them at the training centers, at the barracks. No unnecessary phone times. You are regulated time for your phone. You are regulated time for sleeping, regulated time for waking up. This, like, we just want to take them through this training. When they come, we monitor this 10,000 vis-a-vis the rest and see the impact. Then from next year going, it becomes mandatory. Owura Afuseni Donko, Deputy Director for Operations at the National Service Authority, and Wakasa Yentenya Banesa, and TikTok, na hwan nyina no, eto etwa, sebe na obefantete enti, enwumre abusuya. Leicester Company Limited, ya womo ye Yas toothpaste, womo ne kuta yemu a, ya de kase no esomwo, womo enenya adaje de won sapem wo bo kire se, sompa kase no, womo bekutam na afoforo beka ho. Womo na wo total care, womo whitening, ena afi yesa wo heba. Enum kura duro tatahwe ene Yas, enti babia wo bia wo hia bi ene broso. Eboa ema wo sene nya ahoden, wo sen achi nam so nya ahoden na abawe awedompe abobobuo mu kura wonte ya obia. Leicester Company Limited. Baby ebeko bia sompa obi basen so wo mu di achi. Na yenama ya na time eken yen ho. Eno ye time heba Mr. Dr. Tafri Jedro no. Wonu matu ntimi ne di honam nyina ya oya. Obese mi pace nyina ya me ya. Time heba Mr. no ne beboa wo. Ewie na malaria no. Wa ebrebre pia firi mu awie no. Bo ho ban. Eno time heba Mr. no. Eboa ma nkombo ne nya ahoden ekuti anyarewa. Na emu ya de bia nso etimi no. We ye pio wa de beboa wo. Time heba Mr. Esan say unya ko sinanimu a wose mema nyina na mu ukoye mre hope wagu animu ase ene nti time no ene beboa wo na mmom wo baba wa na afi na wasi ne nyinta so no de wonya mu ne nsa ne nso ne mpokua na asase etuatua no HPV vaccines no ye ba wo suku mu wo mbe wo bi ba bia ya yeta ye we yin no nso kra dosofo no ne adokotafo no betena se awowo ena chip compounds ahodo ene various health centers no eba ne sa tuba no fo kire ne hia se ewo so okowo na wo bɔ no ho ban efiri cervical cancer ho we ya American no epomuden hwehwemofo ahwehwem wo ma hunu se eye na beboa we nya family planning se de ya na ebinom ka no no ene nti opeda chine yi a na wa ma aba na kwakwo na yankwa nkokurakura hwirem Midimafo Herbal Center Dr. Tam da so da no wo de time ato ye kase so na wase yade bi a hyehye ho chichu de wunim ne fare bai eno ane se wo ba na yede time ato so ayi ato atwena ma yaresa sisi yade ana se wo de ne diabetes ebia ye brebo ene se mu yade wa awo na wo nwo Midimafo Herbal Center Dr. Tam da so at the time ne be ma 0500 72 72 15 na homa no aban suku ne hwe animu ewo kumase ebu akwa agogo ena afi wono ma won kran ene na afa nyina mfimfini mantamu momhia ewo poku ase mayira eho ena oyade no ebeyira anwumre wone promised of a wonom de Twisco energy food drinker ena for wo mu ntia mayetimi ye adwuma a eni hode no aka yen ho ye da yen ho tiawa ye ba de aka akire ye de be ma 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic in Kwa. Sompa FM. And the best one, ya no masa de machine aka ho. Eya yaresabia, yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica e na stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha. Se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo free enkran e ba. Ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masaman so na e ba nso a. Wonsa bonkum so. E ho na wo behu ye. Fre 0540 311 311 0540 311
0311 na say 21st clinic still woman ye sciatica expert midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo heba clinic aba Accra ani owuntie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa Accra ne bote be demo ani yedemu ampa de say de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no aye more misi minim wife ye kopa wo wanye one city nyinse ne beto mu ansa na yetues ka no me so me connection na enhyeda nkoyie na esakakra ti say wa page mu amahode bam connection ne mu de we wo di ba de kura wa ba do kura wo di ba de kura ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no and Hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244774282 and 0500727215 midimafo herbal clinic wudimafo ne hwa medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese me se aye fita asesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu kretrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Ebuzian chamfa. Sawo pedudu 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso abebo. Hey mido, edrano pa wutimi to wo boase. Etwitwi wusi o. Do. Na so ni se me the Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese me se aye fita asesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu kretrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Ebuzian chamfa. Sawo pedudu 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso abeboy. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag. Bra, aden. Sompa TV, Emma Aketiapa. Nokre Emma Aketiapa etwa ensem no eso. Yekopie mu e wagana koko board ye twenti akfre no koko board won mu akache. Won mu ena de nkratase bia ba montre so ena om toto sere Ghana fo nyina se. Bia won patamo wo ho. Na se uhunu se apam ana se bia Obrempong na Oheneyere. Anampo Augustine bia koko bag dan kon ho. Na ja wode nam enhano aya wode koko divu na akwa akoton ana wode ko ba bi foforo na akwa akoton na nya Ghana mu nko ade a sa nipa kroma prosifo nche no afei ade no ekoten na apem na apem sa no na se wan hwe yie na se kokwa kobu bebebo Ghana pe na Ghana yenya sunsunsanso ni nyina ne se wo man no wo ye target e wo koko otomu nanso nipa bia yeso am de befa kwati kwan so e de afo akwa amono ne anase nkrofo nkro so akwa akoton no na koko bodfo che se nya de a wono betena ho na wono mo se wo bibia a wo behunu wo be informant no aba be inform koko bodfo na prosifo am yakwache sa nipa kro se ye koko anto baage se ye ayi kia baako anampo atakureta podo nipa na de kwa ye ton anase ye value sa koko dodo no de kro ni nyina no ne bo no a na ye ton a
yɛbɛkyɛ mmiɛnsa ɔde baako ɛno nti wei yɛ adwuma kɛseɛ paa ɛde ma Ghanafoɔ bi sɛ wobɛhwɛ sɛ kwabrane wɔde bɛfa nhano akɔ na ɔno nko akɔtɔn agye sika de agu ne bɔtɔ mu a koyi prosifoɔ asotire na yi kokobɔdfoɔ asotire kokobɔdfoɔ sɛ wɔn mu nyinaa boa na Ghanafoɔ nso moa sɛnea ɛbɛyɛ kokoo no yɛbɛtumi abɔ ho ban yɛda so wɔ mpoano deɛ na anwea mu a ɛna yɛgorɔ kokoo ho nsɛm ɛna yɛda so agyinam na Ghana kokoo akuafoɔ yɛwɔ ɔmɛya fa na ne ntrodo ne ntrada so nyina ka bakyere mu sɛ ntampe homa ama wɔhyia mu wɔ asante mantem kropɔn Kumasi manura da ama wagu aban ne hyerɛ ne afenso Ghana kokoo board sɛ atadwefoɔ wɔ wɔnom ama wɔnom atedɛnɛ ɛsan sɛ wohwɛ 2025-2026 kokoo crop season na ɛyɛ ade a wɔnom ɛde ntomo aba mu Ghana cedi ne bɛsɛ 400 Ghana cedis wode aba Ghana kokoo bag no entumu ne tons ne nyina no kyerɛ sɛ we no ebe abeboa wono papa mo botom so etimi ayedanya no kwa kyerɛ sɛ akadeɛ ede eniema ebeboa wono mama won kua yɛ ho nsɛm no etimi edi mu ye no aban no esa ede aka wono ho ebi ti sɛ fertilizers ahodoɔ kokoo spraying machines ene afoforo bi no mu a wo kyerɛ sɛ eka ho aban no ede bakwa na ensɛm wese nyina no ɛyade a atoye etifi mantem ne momechira Western North region no echi farmer ya wono ewo ho nana Charles owusu wono energy ne nuanom nyina nemu ede abasobode wese ede ma osade adestre e ma aban no efa galamsey ni to a opese wotu ase ne so Ghana Cocoa Board ne aban hihya omaya umdi cocoa scan bi aka cocoa ho akuafo ani agye eye denso nti ebese na eba na ne akuafo ha bom ni na de aseda ema Ghana ban ne Ghana Cocoa Board nti ebota nti e ba ye ahye ebon so fertilizer obesan de ache free ya wo se ache bi da nti o kan na man so ayede afi so display machine sabre akuafo bebre o ko fetu afo so ise o ko high machine ebi mpo aben aduro ni red ni pakura ma na ma tambiri se experiment bi maso na ebusia nana Charles ya wono Western North region chief farmer emprempe ya yekasei na no esi ya pe na panyipa ya wono so ehde nkita hodie so de makoko board no yera Jerome Kesam wono so ejina ne nua be ma ya wono so ye ne boss Randy Abe anemu ekasa ye ensemu a wode tudwa ne nyina da eye mo a wo chese kokoko board no wanya ho pharmacy obeyo de aboa kokoko akuafo ejidi pa se ye ba no dani owura Randy Abe onpupuniti a obehwe na yaye ne de aboa kokoko akuafo na ze galamsey ne de ati se wo almost everywhere okomi am region so Western North dey eka ho na on the moment illegal mining no ebeti atise no ema yenkoko dodo na yepe no den eba fom so affect sika omanmu ni nyina abeden ebenya ene nititumpo no kokoko akuafo no enu nti no yamo ye ni abre a yenso ye den hyehyai den egu akwan mu through yen special services department and tree protection department. Enipa yatin nken nkita hodie bofotene ya wono eda kokoko board ano yera Jerome Kesam ye kwa wie kase no ewa amanone na ma mu na mede obeko na emo ye Ghana ni na ohu se utiri payo edu ba bia se bro bi gugugu na afiafia nyaw anase waposo honhono ene ye ka ho na ebia na ye impulse ne bia esanse se sie mpanimfo so wo monya dumiensa de aka ho ama akwakoye ahasia aduoson ene nti timamufo enhweye na ma mu no nipa duonu nan sabre wo matina nanam wonse do ne nyina yese timamufo no ti wo hugu montene so se sra adom na edi man so eno nso emmoa ema wo mo sade wo pɛ no no wono mu nya ne saa 2021 ena saa sra adomi wo mbeto hye aban no so na ewie ya wo mo je ma no efai so kai topa ye betoto ho ma wo mo godu nom ne ade nyina edwiri gu ya na eho na ye security zone eno na wo mo chese wo mo ho ambehwe se ase motoke anka mampani kwa edi na nim no bi efiri soro na de bombo atototo no wo se hene ha wo mo tena ho ebewie no anhweye wo mo nyina ebeti nananom wonse do na wo ya wo kan juntafo na wo mo yesrafo a wodi mama no so no wo mo achecheche bi no masiesie ya wo mo yempenimfo wo mo emu a wo ka bi ebam ebi eyen ansansuchi wo ma che no ansansuchi echi no wo ma sa achecheche mpenimfo bi a wo mo no ka bi ebam e wo manum na wo mo de eni nti na wate asim wonten so se mpenimfo anyaa won ene je mama no wo hye wo no mo nyina ase
abusia ensam no na ahodo bebre eka we no ho na yede ehon kyeremu ede bre wo bi afei ena waso ofidie no a ensam a yede di wontoa no ebi ni se wache nipa mienu ewo atifi atoye mantam no mu na mu baako aka to so se no kure awudie no de wadi na nya no nko a waku nipa mako dunum emfie na intem na doso wonum krabata ye no wo airport division no enso ede eyakokobo amagana for se enipa ya waji wo mudie ede won krofo bi te se enkwada eja wonum no eya woma wani ena ho ewo won hu say national service ansa na abakwa akoso man no empanimfo kire se obakwa akwaje sra ntete be se na watwinsia na ama do before complain sunsum no wonso ewura national ho no a National Signals Bureau wọ́n sì wọ́n TikTok ne so ni wọ́n mu a wọ́n bi twerɛ story to baabi anu akɔfa didi ahyase ase ɔno a na nsuo nim ho hwee no mo saafo no wọ́n ba mo so apɛdeɛ nkabom ko ahodoɔ bi ɛwɔ man Ghana mu asɛn bi te sɛ na atana afɛn so no Ghana Medical Association panyimfoɔ ɛnso kyerɛ sɛ aban no aketua no wɔntum sɛ bɛyɛ a November budget a ɛba bɛkɔ so no wɔbɛtumi ɛde awura mu bia mo wɔn ho atɔ wɔn no budisefo afahyɛ bi ana wɔn mo hyɛ no timamufo a wo mama beka say nipa adonu na eti nanan mo wonse do aduanan sonso aprapra emu eden pa ene ye de brewo eno ene twa no ho eba ne sa ye na kase bodem mu ase sompa kuma ase sompa takwa sompa takra de sompa nkransa sompa sunwane www.sompaonline.com mankesim kingdom NFL Damfopa radio France abro chimamu ari ni ayuko ye ma wo mu nyina ayuko www.sompaonline.com ensemi wo ho triple A Ejapi apam dada enwumre menema pamfo Oheneyere mame akua yeboa esia mabronya enafe Obrempong nana kwaku ampoma Mamenka bibi kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Ɔbɔ me ne mabusua ho ban. Media no hwɛ mabusua. Fi awon to aso so awon to aso so. Hwɛ, mamenka kyerɛ wo. Media mama sire da ne da. Media no kyerɛ papa. De tiri kwasa be bia ye obi wɔ hɔ. Aba, emeya hyase bio. Nti mu ranom na mo kanfo mo saa. Oh, Debbie. Pepsodent 200 grams for no asem na ye kan you. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kɛseɛ dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jiwo de na ba wo busua ho ban. Na hyɛ wo semu de. FVA aji dwade nkratwo